ப்ரே பண்ண போகலாம். ஆண்டவரே, இந்த நாள் கொடுத்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா, சண்டே ஸ்கூலில் உள்ள சில்ட்ரனுங்களை ஆசீர்வாதம் ஆண்டவர். எங்களுக்கு கற்றுத்தர டீச்சருங்களை ஆசீர்வாதம் ஆண்டவரே. பாஸ்டர்ஸ் ஆசீர்வாதம் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்களுக்கு இன்னும் நிறையா லெசனை கற்றுக்கிறதுக்கு ஞானத்தை தாருங்க ஆண்டவரே. அப்பா, இன்னும் நாங்கள் நல்லா உங்களோட வேத வாசனெல்லாம் படித்து இன்னும் நல்லா உங்களோட இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஆண்டவரே. ஆமென். பாய் guys. Blessed Sunday to all of you. So இப்போ இந்த வாரம் நம்ம மிஷனரி செக்மெண்ட் வந்திருக்கோம். ஸோ போன மிஷனரி செக்மெண்ட்ல நம்ம வில்லியம் கேரி பத்தி கத்துக்கிட்டோம். எந்த லெசன் யோசிக்கிறீங்களா? ஸோ இட் இஸ் இந்த லெசன் 8. ஸோ லெசன் 8 போய் செக் அவுட் பண்ணுங்க. என்ன
நம்ம வில்லியம் கேரி பத்தி கத்துக்கலாம், நீங்களும் பாருங்க. அப்ப நீங்க ஒன்றும் பார்க்காம இருந்தீங்க. ஸோ இந்த வாரம் வந்து நம்ம கிளெஸ்ஸி எல்வர்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். She is a great missionary who went to China. ஸோ அவங்களோட கதையை பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ யார் கிளெஸ்ஸி எல்வர்ட்னு கேட்குறீங்களா? ஸோ கிளெஸ்ஸி எல்வர்ட் வந்து ஷீஸ் அ பிரிட்டிஷ் பார்ன் உமன். ஸோ லண்டன்லேயே அவங்க பிறந்து வாழ்ந்தாங்க. அப்போ அந்த டைமில் அவங்க யங் ஏஜில் வந்து ஒரு மிஷன் காஸ்க்காக 3 மாதம் அவங்க போகும்போது அவங்களுக்கு சரியான ஆர்வம், மிஷன் ஊழியத்தில் ஈடுபடணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஆர்வம். ஷி வாஸ் வெரி பேஷனேட் ஃபார் டூயிங் மிஷன் ஒர்க். பட் வென் ஷி அப்ளைட் ஃபார் சைனா, அதாவது அவங்க சைனாவோட காஸ்க்கு தான் அவங்க படித்தாங்க. சைனா மிஷன் பற்றி படிக்கும்போது அவங்க சைனாக்கு அப்ளை பண்ணும்போது அவங்க அப்ளிகேஷன் வந்து வாஸ் நாட் அக்செப்டட். பிகாஸ் ரீசன் இஸ் அவங்களோட லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறதுக்கு டைம் இருக்கும். ப்ளஸ் அவங்களோட எஜுகேஷன் வந்து கொஞ்சம் எஜுகேஷனும் அவங்க வீக்காக இருந்தாங்க அந்த டைமில். ஸோ ஷி குட் நாட் கெட் இன் டு சைனா தட் டைம். பட் அவங்க கிவ் அப் பண்ணலை. ஷி வாஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் பர்சன். ஷி டிட் நாட் கிவ் அப். ஷீ சேவ் ஹர் மணி. அவங்க ஹவுஸ்மேடாக வேலை செஞ்சு வீட்டு வேலையெல்லாம் செஞ்சு அந்த காசு எடுத்து அவங்க சேவ் பண்ணாங்க. சைனா ட்ரெயின் டிக்கெட்டுக்கு வாங்கி போகிறதுக்கு அவங்க சேவ் பண்ணாங்க. ஸோ கிளெஸ்ஸி எல்வர்ட் வந்து ஷி பார்ன் இன் 1902 tahun 1902. அவங்க வந்து ட்ராவல் பண்ணுறது, சைனா ட்ராவல் பண்ணுறது இஸ் நாட் ஈஸி. அந்த டைமில் வந்து சைனா போகிறதுக்கு நல்ல ஒரு வசதி இல்லாமல் நிறைய அவங்களோட சவால்கள் சந்திச்சாங்க. ஷி ஃபேஸ் a lot of challenges, obstacles and even danger to her life. பட் அது தாண்டி அவங்க சைனா தேசத்துக்கு போய் சேர்ந்தாங்க. கிளெஸ்ஸி வந்து அவங்க யங் செங்ல ஒரு பட்டணத்தில் வந்து போய் சேர்றாங்க. அங்கே வந்து ஜேனி லாசனை அவங்க சந்திக்கிறாங்க. ஸோ ஜேனி லாசன் யாருன்னா, ஜேனி லாசன் வந்து அவங்க வந்து ஓல்டர் மிஷனரி சைனா. அவங்களுக்கு வந்து ஏஜ் வந்து 73 years old. ஸோ அவங்க சைனாவில் போய் சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது she also looking for a young lady like Glexi who can assist her in the mission work and take up the mission work after her. ஸோ அவங்களுக்கு அப்புறம் இந்த ஊழியத்தை கொண்டு போக ஒரு ஆள் வேணும்னு சொல்லி அவங்க தேடி இருக்கும்போது கிளெக்ஸியோ வந்து அவங்க கூட ஜாயின் பண்ணும் ஆர்வமாக இருந்தாங்க. ஸோ கடைசியில் கிளெக்ஸி வந்து யங் செங்லன்னு ஒரு பட்டணத்தில் சைனாவில் போய் சேர்ந்து அவங்க கூட ஒன்றா ஊழியம் செய்கிறாங்க. கிளெக்ஸி வந்து சைனாவில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தாங்க. என்ன மாற்றம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா, அங்கே வந்து காலமாக they have a custom called foot binding. What is foot binding? Yes, foot binding வந்து it's a custom, a tradition called a tradition where they will tighten the female's feet. So young girls ஓட கால் வந்து அவங்க டைட்டன் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு டைட்டன் பண்ணுவாங்கன்னா, to make it look smaller and attractive. ஸோ அங்கே வந்து அந்த ஒரு கஸ்டம் வந்து இருந்து கொண்டே இருந்துச்சு. ஸோ இப்படி காலமாக செஞ்சு கொண்டிருந்தாங்க. ஸோ இந்த ட்ரெடிஷனை வந்து அவங்க பிரேக் பண்ணாங்க. அவங்க சைனா கவர்மெண்ட் கூட சேர்ந்து இந்த லாவை வந்து இந்த லாக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து அவங்க வேலை செஞ்சு அந்த லாவை வந்து ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு அவங்க எல்லா முயற்சிகளும் பண்ணாங்க. And finally the tradition was no more thanks to her. Everyone loved Glexi Elwood. She became their favorite person. They affectionately called her Ai Wei. Ai Wei means a virtuous woman. Virtuous woman என்ன அர்த்தம்னா, a person with a good moral and behavior and a godly person. So Glexi may be a small person. She's only 4 feet tall, 4 feet and 10 inch. So they call her little woman. So அவங்க small person இருந்தாலும், but she served a very big God. You know why? She has seen God in many countless challenges and difficulties. God has led her tremendously. ஆண்டவர் வந்து விசேஷமா அவங்களை வழி நடத்தி வந்தாங்க. 8 வருஷத்துக்கு பிறகு அந்த டைம்ல வந்து அவங்களோட வில்லேஜ்ல வந்து ஜப்பனீஸ் அட்டாக் வரும்போது அந்த டைம் ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை நடக்கு. ஸோ when her village was attacked by Japanese during the World War. ஸோ வேர்ல்ட் வார் டைம்ல வந்து ஜப்பனீஸ் அவங்க கிராமத்தை வந்து தாக்கும் போது she bring 100 over children, அவங்க பார்த்துக்கிட்ட பிள்ளைங்க ஆர்ஃபன்ஸ்
அப்பா அம்மா இல்லாத பிள்ளைங்களோ இல்லை இன்னும் நீடி சில்ட்ரன்ஸை வந்து அவங்க கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க, சேஃபான இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு they go in a journey for so many days. They traveled through day and night, tired, hungry, injured even. She was even injured. She was shot by the soldiers there. But yet அந்த ஜேர்னியை வந்து அவங்க கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. She did not give up. அந்த பிள்ளைங்களை பத்திரமா கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பிள்ளைங்களோட அவங்க ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. She is the only adult. அந்த ட்ரிப்பில் வந்து she is the only adult. பெரியவங்க யாரும் இல்லை. She took all the children and go. Such a courage lady she is. Are you sure about this plan? We have no other choice. It's only a matter of time before the Japanese soldiers are upon us. I must take the children to safety. But it is over 100 miles to Siam. And a hazardous journey. It will take you weeks to get past those mountains. Then we must waste no time. We are ready. Then let us be going. Come, children, gather round. Children, I know you are tired, but we must leave as soon as possible. We must be very brave and help each other along the way. Now come, children, we have a long journey ahead, but God shall take care of us. He shall take care of us all. Are we nearly there? We still have a way to go, Chuen. It has been 5 days since we started our journey. I am tired. I know, dear, and I am tired too. But the war is spreading and I need to get all of you as far away from it as possible. The city of Shan is a safe place. Maybe if we sing a song, it will help us not to feel so tired. Good idea. 耶稣爱我，我知道，因有圣书告诉我，爱小孩子主牧羊，我虽软弱主强壮。Run, children! Run! Run to the trees! Now! Now! They're heading away. I'm scared. No. It's all right, dear. I want to go home. Me too. We all want to go home, children, and I do too. And we will soon find a new home for all of us. Will the Japanese soldiers get us, Aiweda? Will we be alright? Jesus has promised to be with us always, Chuen. And you know what, children? He will see us through. Jesus will take care of us. Are you certain? Oh, very certain, my dear. Why, he has seen me through many difficult times. Many difficult times. Shall I tell you about it? Oh, please do, Aiweda. Well, ever since I was a little girl, I wanted to be a missionary in China. When I was finally old enough to be one, I was told that I didn't have what it takes, that China would be too difficult a place for me. But you are here. You're right, Chuen. But oh, the things I had to go through to get here. Even though the missionary society did not accept me, I felt God wanted me to come anyway. And so I did. All alone. I didn't have much money, and so I found the cheapest way to get here was by train. What I didn't expect was that war between Russia and China would force my train to stop in the middle of nowhere. I was alone and scared. It was freezing cold. I've never been so cold. I didn't think that I would make it. I walked all night to the nearest town, where I was promptly arrested. Arrested? Yes. The Russian authorities thought I was a machinist rather than a missionary. It was only through the help of a young Russian woman and a fishing captain that I was able to escape in the middle of the night. 1 month later, and with only a few coins left in my pocket, I finally arrived at a little village in the mountains. Can you guess where that was? Yes, that's right. You are much too young to remember, but before I came to Yangchang, someone else was already there. Jeannie Lawson.
She and her husband had been missionaries in China for many years. When her husband died, Jeannie continued their work. She was getting old and had been praying desperately for help, poor dear. And so, who do you think God sent to help her? Mrs. Lawson! Oh, Mrs. Lawson, at last I'm here! Oh, my dear, you made it! Oh, you made it! Good for you! Forgive me! But since my husband died, I've been the only other foreigner here. Oh, it's good to see you! Come in! What took you so long? What took me so... Oh, if you only knew, Oh, I'm sure you've stories to tell and we'll have ample time for that. But for now, we've got a lot of work to do before we open this old inn. In? But I... Came to save souls, no to run an inn, am I right? Listen, girl, this is China we're in, no London. People here didn't take to outsiders like us. Sometimes they even call us foreign devils. They find it difficult to understand our beliefs. And so the way we live, the way we serve them, that, my dear, is the way we must reach people here. And stories. Stories? Oh, the Chinese, they love stories. When the inn is finished, it'll fill up with travelling merchants. We'll tell them stories as they eat. Stories from the Bible. It was like a dream for me. A servant girl finally arriving in China. Servant? You were a servant? I worked as a maid to pay my way to come here. Were you sad to leave your mommy and daddy, Ai Wei-de? I miss my mommy. Yes, I was sad to leave my parents. But I was so happy that God asked me to come to China, where one day I would meet you. Tell us more, Ai Wei-de. Tell us more. Tell us more. Tell us more. Tell us more. All right. Well, about 1 year later, the inn was teeming with guests. They loved to stay with us because of the stories we told them. The Lord also blessed us with some help. Cheng, our cook. Very good, Miss Gladys. Chinese, very good. I like happy endings of Lazarus leaping from the grave. Sheshe Cheng. But I have a long way to go yet. I do hope Mrs. Lawson returns from her outreach trip soon. I don't know that I can keep the inn running smoothly without her. Miss Gladys! Mrs. Lawson! She have accident in Qingshui. What? That's past the mountains. When did this happen? 4 days ago. I come right away. She dying, Miss Gladys. Need help. Sadly, Mrs. Lawson died and I was left alone. I didn't know how I'd keep the inn after that. You must eat, Miss Gladys. Thank you, Cheng, but I have no appetite. You've been this way since Mrs. Lawson died. You worry no money? You don't have to pay me, Miss Gladys. I work free, for God. Thank you, Cheng. It's just that without Mrs. Lawson's pension, we can barely make ends meet. I may have to leave to join others in another province. No! You doing important work here, now. Please don't worry, Cheng. Let me take a little time to pray. Okay, Miss Gladys. I go. Ayo, what now? We're very busy here. We're very busy. Oh. Miss Gladys, are you praying? Yes, Cheng. Well, you stop now. Answer already here. Mandarin, it is an honor. And to what do I owe the honor of your visit, Mandarin? Your big feet. Forgive. My big feet? I'm sorry, Mandarin, but I do not understand. You are aware that China is experiencing deep change. I am. You are familiar with our people's custom of foot binding.
Binding women's feet tightly so they remain small. I am aware of it, Mandarin, and especially of the pain it causes the little girls. And if I may speak boldly, I have prayed that the custom may be stopped. Ah, then perhaps your prayers have been answered. The new government has demanded that all foot binding be stopped immediately, I rejoice for the women. which is why I need you. Who better to be the new foot inspector than a woman with big feet? Forgive once more. Foot inspector? But I couldn't possibly. I have the interrun. There will be good payment for your labor. See? Mandarin, most generous, especially to foreign guests. I accept your generosity, knowing the kind Mandarin will allow me to share my faith in the villages that I will visit. It is the law that I'm concerned about, and not religion. That I leave up to you, my foot inspector. I am your humble servant. Miss Gladys, God always answer just in time. 3 minutes ago, no money. And now, official foot inspector. How beautiful are the feet of those that bring good news. My feet hurt. I know, dear, I know. 艾伟德, we're running out of food. We must ration what we have. Some of the children's feet are bleeding. Mine too. We shall rest for a while, but then we must go on. God will see us through, children. He is always with us. Let's remember that. What do you say I tell you more about my time as foot inspector? Yes! Well, a few months after I began working as the Mandarin's official foot inspector, I was at a mountain village when I had an unexpected visitor. And Jesus said, I will always be with you. I will never leave you. Ai Wei-de, the virtuous one, an appropriate name for one who is obviously loved so much. A happy people reflect their caring Mandarin. Thank you, but truly, the people reflect your good work. They have come to know God, Mandarin, and His love has added to their happy lives. See? It's been wonderful to see the little girls run and play with their unbound feet. They are so happy. Perhaps one day her feet will be as big as mine. Truly, your success is remarkable. Rumor has it, even the bandits respect you. Oh, I have God to thank for that. He has promised never to leave us or forsake us. That is precisely what I wanted to hear. It is not by chance that I happened upon this village. I need your help. There is a riot at the men's prison. Many of the inmates are killing the guards as well as each other. I want you to put a stop to the killing. Me? But Mandarin, how? I am only a small woman. Did you not say that God is with you? It is not a small woman I sent to this prison riot, but rather a small woman with a great God. This is the journey where God, it's only possible by God. So God lead them like how God lead the Moses and the people. So in the journey they are very tired, hungry, injured, and emotionally they are very weak. But God is with them. God's hand was upon them. So every time they go through the journey, the children will sing songs. Tired ஆகும்போது Clessie will share the stories of the wonder that God has did among the people, sharing the many ways that God has worked out in her life. So just when Clessie given all and seems like she don't know what to do in the time and the journey land, that is when the children give her the hope of God. So in this journey, the children reminded Clessie that God is still God and He will sees them through. So the children believe that God will do something great in their life, because that is how Clessie, they have seen Clessie
ஸோ அவங்க கூட வந்த பிள்ளைங்க வந்து they have seen Gletzzy. அவங்க கிளெட்ஸியை வந்து ஒரு ஃபெய்த்ஃபுல் பர்சன், ஒரு கரேஜஸான பர்சன் பார்த்து அவங்க அந்த ஜேர்னியில் வந்து they are actually sharing the hope of God to Gletzzy. ஸோ Gletzzy கிட்ட சொல்கிறாங்க that God will never leave them, he will provide them. ஸோ இந்த ஜேர்னியில் வந்து ஆண்டவர் அப்படியே வழி நடத்தினார். ஸோ Gletzzy story is a great example of faith and courage. ஸோ even though Gletzzy வந்து ஒரு யங் கிறிஸ்டியனாக வந்து அவங்க நிறைய சவால்கள் சந்திச்சாங்க. அவங்க படிப்புலேயும் நல்லா இல்லை. அவங்க சைனாக்கு அப்ளை பண்ணும்போது அவங்களோட அப்ளிகேஷனும் வந்து டினை பண்ணிட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் வந்து அவங்க ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்யணும் அந்த வாஞ்சியோடு இருந்தாங்க. ஸோ she knows that God has called her for this work and she will do it. ஸோ அவங்க ஆண்டவர் அழைச்சிருக்காங்க, அந்த ஊழியத்தை அவங்க செய்யணும்னு அந்த பாரத்தோட அவங்க வந்து சைனாக்கு வந்தாங்க. ஸோ இந்த கதையில் நம்ம என்ன கற்றுக்கணும்னா, no matter what we must trust God and trust in His provision. ஸோ God வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவார். no matter what difficult time that we are going through, trust that God will provide us and He will bring us to the destination that He is intended us to bring. ஸோ Gletzzy பற்றி நீங்களும் கற்றுக்கிட்டீங்க நான் நம்புகிறேன். She is a great missionary. நம்ம கதை கேட்டபடி she is a person who are with courage and faith. ஸோ ஆண்டுக்காக செய்யணும் சொல்லி அவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்க சைனா வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணி போகிறாங்க. அண்ட் அங்கேயும் அவங்களுக்கு பிரச்சனை சவால்கள் வரும்போது she did not give up. She trust God and God lead her throughout the way. ஸோ நம்மளும் இந்த வயசுலேயும் நம்ம வந்து ஆண்டு நம்மளுக்கு என்னாச்சும் ஒரு சின்ன ஊழியம் நம்ம கொடுக்கும் போது அதுலேயும் நம்ம வந்து உற்சாகமாக நம்ம செய்யணும். பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நம்ம வந்து ஆண்டவரை நம்பி செய்யணும். we must trust God. God will lead us through the way. And remember that Gletzzy's life அவங்க யங் ஏஜ்லேயே வந்து ஊழியத்துக்கு போகணும்னு வாஞ்சியாக இருந்தாங்க. ஸோ நம்மளுக்கும் வந்து இந்த யங் ஏஜில் வந்து we also must be passionate to do God's work. ஸோ உங்களுக்கும் அந்த வாஞ்சை இருக்கணும், ஆண்டோட ஊழியத்தை செய்யணும், ஆண்டோட காரியத்தை செய்யணும். சின்னதாக இருந்தாலும் பெருசாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த வாஞ்சை இருக்கணும் கண்டிப்பாக. ஓகே, ஸோ ஐ ப்ரே தட் ஆல் ஆஃப் யூ will have the passion to do God's work and will do God's work with full heart. ஓகே, முழு மனதோடு நீங்கள் செய்வீங்க. உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ thank you for today's segment. So see you all in the next missionary stories. Bye. Hello friends. Hi. Praise the Lord with Tato. Hi friends. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? How are you friends? I'm fine. Thank you. Friends, Jesus Christ loves you so much. Remember friends last week Jojo challenge? Yes friends, so don't forget மறந்துடாதீங்க friends அந்த challenge. So யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்க எல்லாருக்கிட்டையும் Jesus Christ loves you னு சொல்லுங்க friends, and also share the love of Jesus Christ to everyone. இன்னைக்கு நான் உங்க கூட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் ஷேர் பண்ண போறேன். என்னதுன்னா இட்ஸ் அபவுட் ants. கண்டிப்பா நீங்களா ants கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பார்த்திருப்பீங்க. எறும்பு நம்ம வீட்ல, நம்ம ஸ்கூல்ல, கிச்சன்ல, செடி மரம், நம்ம கார்டன், பிளே கிரவுண்ட், எங்க சுகர் அதிகமா இருக்கோ அங்கெல்லாம் எறும்பு நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் கண்டிப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க எறும்பு கிட்ட கடியும் வாங்கியிருப்பீங்க. நான் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எறும்பு பார்க்கத்தான் சின்னதா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆனா அவங்களுக்குள்ள அவ்வளோ ஞானம் இருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹேண்ட்ஸ் லுக் so tiny but they are so intelligent. And most important friends, இந்த ants பத்தி பைபிள்ல கூட ஆண்டவர் போட்டிருக்காரு, ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு எறும்பு பத்தி. எங்கன்னா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க எல்லாரும் நம்ம வந்து Proverbs, book of Proverbs chapter 6 verse 6. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நம்ம சேர்ந்து படிப்போமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஓகே 1 2 3. Take a lesson from the ants, you lazy bones. Learn from their ways and become wise. Proverbs chapter 6 verse 6. ஓகே பாத்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், பைபிளுக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எறும்பு கிட்ட இந்த ஞானத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கன்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி எறும்பு ரொம்ப சின்னது தான், ஆனால் அதுக்குள்ள அவ்வளோ ஞானம் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் Proverbs chapter 30 verse 25ல என்ன போட்டுக்குன்னா வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேர்ந்து படிப்போம். Proverbs chapter 30 verse 25. Ants are creatures of little strength, yet they store up their food in the summer. அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க என்னன்னா இவங்க ஃபியூச்சருக்கு வந்து இவங்க வந்து பிளான் பண்ணிடுவாங்க, சாப்பாடுலாம் சேர்த்து வச்சுக்குவாங்க. சம்மர் டைம்ல சாப்பாடுலாம் சேர்த்து வச்சுக்குவாங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாத்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ புத்திசாலின்னு. நம்பர் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் ants வந்து ஏன் ரொம்ப புத்திசாலினா ஏன் ரொம்ப வாய்ஸ் சொல்றாங்கன்னா இவங்க வந்து ரொம்ப ஆர்கனைஸ் ஆனவங்க. அப்புறம்
ஆனா எல்லாமே ஆர்கனைஸா செய்வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எது செஞ்சாலும் ஆர்கனைஸா செய்வாங்க. அப்ப நம்மளும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணாலும் ஆர்கனைஸா எல்லாம் கரெக்டா பிளான் கரெக்டா செய்யணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே நம்பர் 3 செய்வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே நம்பர் 3 என்னன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவங்க வந்து டீம் ஒர்க்ல அடிச்சுக்க முடியாதான், அப்படி ஒரு டீம் ஒர்க் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து டீம் ஒர்க்கா வேலை செய்வாங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து எப்போதுமே டீம் ஒர்க் ஸ்பிரிட் இருக்கணும் நமக்குள்ளேயும். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆண்ட்ஸ் வந்து எப்போதுமே டீமா வேலை செய்வாங்களாம். ஓகே நம்பர் 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவங்க வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாகவும் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் அண்ட் நெவர் கிவ் அப். அப்படின்னா ஆண்ட்ஸ் நெவர் கிவ் அப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பாங்க, எதுலேயும் சீக்கிரமாக கிவ் அப் பண்ண மாட்டாங்க. நம்மளும் எதுலையுமே கிவ் அப் பண்ணக்கூடாது. நம்ம ஸ்டடீஸ்லயும் சரி எதுலையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியாக நம்ம கிவ் அப் பண்ணக்கூடாது. அப்போ நம்ம ஹேண்ட் கிராஃப்ட் செய்யும் போது கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கிவ் அப் பண்ணக்கூடாது. நம்மளால செய்ய முடியும், நம்ம ப்ரே பண்ணிட்டு செய்யணும். மெமரி வேர்ஸ் எது இருந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கிவ் அப் பண்ணக்கூடாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் லாஸ்ட்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹேண்ட்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் போக மாட்டாங்களா, லைனாக தான் போவாங்களா. வாவ். I hope உங்களுக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புறேன். So see you next week. Friends, next week is quiz 2. So the quiz will come from lesson 9 till lesson 13. So be prepared and all the best friends. So see you